This is Chipise, a remote rural community in Zimbabwe, Southern Africa. The young girl you see here is Chipo. She is 4 years old and, with the innocence of a 4-year-old, she is dancing to music which is part of a ritual that will end her childhood this very day. Chipo has been chosen to be the wife of an avenging spirit, and from now on must serve the needs of this entity until she either dies or grows older and is replaced by another young girl. So chiri mfuko zukova muthu weobulya wanga bomakulu kuku kana ringa kutsianga vaitori mwana alwale vatu richifa mudhini yawo nenepo ravara sviko rinyage ng'anga ifembe afala ni mudhini washo iri budzori wobulya wa muthu wakale kunyagulifiwa ravya rau ranyaga ng'anga yadha yafemba mudhini ravya rafata chindu chorini chiri chafata chone mwari bulela kholo muraita aita zothe achiita na mishonga yawo yothe arivofera ramupana musidzana ulani. This is Blessing from Mahusekwa Rural District, about 120 kilometers from Harare, who, at age 14, was married to a man 3 times her age, and when her husband died, she was inherited by his brother, who was 72 years old. Ndakarwara nemusoro ndiri grade 7 kwakunzienda kuchidzidzo kuya ndakagara gore ne7 months. Baba vangu inini vakachizotaura nemurume waipapo kuti mukadzi ndiye wautori nayo, saka baba vaya vakachizondibata zvisina namawirirano. This is Mark Moore, Blessing's ex-husband, whom she was given after the death of her husband. Throughout this program, Mr. Moore maintains his and his brother's innocence in this story. Tingati here akanga ngouya nenyaya yokuti ari kurwara ari kubatsirikana hakusi kuti baba vanga vamurodza here kune munin'ina wangu ka baba vaida asi amai vacho amai vaBlessing venga vasingadi vakatomboda kuabuse zvese kunyepa kwaita anzi ndakaroorwa ndine 15 years ndine 14 years kunyepa asi shoko racho nairora iye akandoabhudhisa kuti inini ndakamuroora achiri mudiki, handisi ndakatangana naBlessing ini ndakazotomuroora ndakutambudzikira mwana ingasiwa nemunin'ina wangu ndati inise kunoku kune ndimo Blessing angangoya akaita seiwo akarimawo kana ari anoda kuti arime agutse mhuri yake naye agariwawo zvakanaka. Handakuziva kuti ndiri kutadza. But is that a true picture of what happened? Not according to Blessing, whose father gave her away because he stood to gain. First time kuti vazotaura namuha vadikika inyaya kuti pano ungano handini vaiuya nevakadzi vavo vadiki vamukwana vaya vauya navo ukuku vopuwa pane sipo pane mafuta pane upfu chichichi saka ndo zvakavafadza vangoti ngotora mukadzi. One just has to ask where Blessing's mother was whilst all this was happening to her daughter. Ini pakuenda kwakaita kubva pamurume wokutanga hatina tombobvumirana nazvo. In this society, women have no decision over any family issues. Asi nokumairana nokuzongoona kuti uri mumusha unotoenda pasi pemurume. Life was not easy for Blessing during her second marriage, and she had no one to turn to. Ndairwadziwa nemashandiro andaita. Ndaive munhu wekuti kungava kuzoro kunofudza mombe mubani 7 days kana 14 days pakuti ndabatawo neremari icho ndiri pakufudza. Saka ndikazomboenda na baba ndati ini baba upenyu hwandiri kurarama ini hwandirwadza. Baba vakandipindura vakati wewe warwadziwa nei? Vese vanhu vakagara mudzimba umu vari kutoshingirirawo chakafukidza dzimba matenga iwe udzokera unogara mumba mako. Blessing was living in poverty, not because she wasn't earning any income, but because she had no say over her income, as is the case with most victims of child marriages and domestic abuse. Ndikapuwa ndikaita sezvo ndaita basa rangu ndaipuwa mari yekuti ndishandise hamwe wangu aramba ndikati munhu angatojaira ini ndindokushandira ndawana mari yangu handibvumidza kuti ndiende mumashops hanzi mwana mudiki unozona nyengo. Finally, Blessing reached breaking point, where she considered doing something desperate.
but an angel was sent to her at just the right moment. Ndikachizoti rimwe zuva pandagara pamadziro pemba ndakutanga kuchema. Saka pakachizopfuura mumwe mukadzi zvikanzi iwe uri kumhanzoshupika nei? Ndakaona kuti kungoti zviri nani kuti ndife inini nenhumbu yangu nemwana zvese. Zvikanzi uchifa nei? Ndikati ndakana kungomwa poison kana kungopinda murodhi ndongoita kunge ndisiri kuona kuti kukuya motikari kana chii ndongotsikwa ndoparara nokuti ndatoo problem. Ndikuti ndikaenda kuvabereki vanenge vachindidzora ino wacho pana paindi ndikurwadziwa neupenyu hwandikurarama. Saka iye ndobva auya nesimwe angu yangu adiki ndikati ndobva angondiudza nhau yako ndikati alright iwewe tisati taita anything toda kuti tokuendesa kumushelter. Zvikanzi ko vana ndikati vana unoenda nevana vako. Tobva tabatsirwa vandipa bepa mandasiteta nyaya yangu yese. Tobva vati alright imi mochienda yosara ndikasara bepa ndikagara mushelter. A lot of times when you're working with these girls, the social fabric has evaporated, and so it's very difficult and it takes a long time. But I'm proud to say our work begins at a personal level. Our empowerment begins at the very person to understand who they are. Thanks to the support of the woman who saw her crying and the help from Musasa Project, which helps women who are victims of gender-based violence. Blessing's story is the story of hundreds of other young girls around Zimbabwe who are still being given as child brides to old men. However, unlike Blessing, some of these young girls never manage to escape and they die in quiet desperation. At age 16, Martha was raped by her uncle and thus fell pregnant. Her uncle then paid a few cows to her family and, as far as he was concerned, they were married and he started demanding conjugal rights. Patsika dze below 18 handisati ndadzinzwa muno nekuti wamwana utotorwa ne 12 years, 13, 14, 15. Abantu yadzona titoda kuti ndidzokere zvakubva vatara nemari yemasukiro nemombe dzeyehumai neyababa egono ndeyekutoti ndidzokera sina handisi kuda bekudzokera kurutodzi nhumbu yake hapana nomuritira ngaende aritire nhumbu yake ega imhandara kai ukakuta ntarisa ichi mabhonzo isi mari yacho hatina apa akatadza kusununga daidza amburenzi isi mari yacho hatina ngaadzokere kune muridzi. Fadzi from Marondera, who, because of poverty, got married at the age of 14. Banguru wangu pakandiona ndakamira pasi rapa ndo pakauya dede wangu pakabva kunhamo kobva vasvowadza zvinozvozvo mwana oenda monani mukuva nawo yafuti dede wangu ndo pakati ibva watoenda izvezvo handichadi kuona pano. Vanotonoda pfuma chibva ndatsvagawo mari izvozvo vandatsvaga sekuru wangu apa sekuru ndenga vanyora bepa ravo bvasa mari yamboenvelope vasumuka nebhasikoro ravo ibva vaenda vasvika chichipa vabereki vemukadzi mari. And since most communities in Zimbabwe are patriarchal, the voices of these women and girls are usually silenced. Takalauncha chirongwa operation siyana mwana wechikoro munhu anenge apara mhosva takati iwe baba vatambira mwana ndikuvaripisa baba vaendesa mwana tinovaripisa sabhuku asina kutaura nyaya tinomuripisa mwana aenda tinonotaura naye wodzoka kuchikoro mukomana atora mwana uyu kana atora mwana ari pasi pezero reunda age rinoita kuti mukomana aende kujere tinotibva tandomuendesa kujere mapurisa aripo kana atora atisanhukei taakutonga mwana tokansela mwana asi nyaya zvekare tinodziendesa kumberi kuti justice ivepo kuti vanotadza vasarambe vachitadza vachitora vana vadiki. The goal of this documentary series is not just to be an expose of harmful cultural practices in Zimbabwe, but also to amplify the voices of the victims of such practices. Our main objective is to get communities and legislators actively involved in making these practices a thing of the past.